Jon Rudd, welcome to Finland. Your first impressions of national team Finland? We've had a really good start to the day. We had an excellent session in the classroom talking about the behaviours needed on a world-class stage at high-level performance international swimming. It was very much a two-way session with coaches and athletes talking as well as myself. I think I learnt something too from them, which is always nice. And then we've had a good session in the pool this afternoon, working specifically around the development for 100-metre swimming. And the athletes have done a terrific job and have been well aided by the coaches as well. So, yeah, everything has been good so far. Was it a hard training or easy training at the pool today? Oh, it was a pretty hard session. The athletes had to swim fast. And specifically around the kind of speeds that they want to swim when they race the 100, which is always difficult when you don't have a race suit and when you're not rested and shaved. So they did a really good job, and tomorrow morning in the session we're going to do something much easier and do some stroke drills and some technique work. How would you describe yourself as a swimming coach? Are you a modern coach or more like old-fashioned coach, or what would you say? Oh goodness, I don't know. I think I am a little bit of both. There are a number of values and standards from when I was coached that I try and maintain in my own coaching, traditional values. But at the same time, I try to keep an open mind. I think that the moment you stop learning, you have a problem. So I'm always receptive to new ideas and to try and find ways that are going to help any of my athletes. I think that I use a term today, leave no stone unturned. Always try to find anything you can that's going to aid and assist them. Anything in their life, whether it's in the way that they train, sleep, where they eat, how well they keep themselves hydrated, they're keeping their life in balance with their education or with their work or with their sponsors. All of these things have a factor on performance. So I think the modern day coach should have a lot of the traditional values that coaches of the previous generations would have upheld, but recognise that in 21st century sport, it's a lot more than a stopwatch, a whistle and a clipboard. You do really put an effort on that, how to communicate with swimmers. How important is that? It's crucial. You have to know them as individuals. You have to know what makes them tick and what makes them operate. No two people are the same. I believe in educating the lifestyle, because the time that they spend with you each day as a coach is relatively small compared to the length of a day. So I think there's 17, maybe 18 hours a day where the athlete is not with the coach, and they need to know how to operate in this time, because everything that they do will either have a positive effect or a negative effect on their training and ultimately their racing. So it's education around how they manage their lives, how they manage their time, the right habits and the wrong habits. And I honestly believe that that's the difference often between the podium and not making the podium, those small things. Hanna-Maria Seppälä, uintimaajoukkueella oli tänään brittivierassa ja valmentaja Jon Rudd. Millainen treeni tänään oli altaassa? Oli kyllä tosi kova treeni, että sai oikeasti kunnolla tehdä töitä. Millaisia asioita herra Rudd tuossa treenissä painotti? Paljon oli teknisiä osioita, mitä treenataan, ja mitään ei niin sanotusti uida turhaa, eli kaikki on joku motivaatio, että minkä takia se tehdään, mikä oli tosi kiva, että hän myös toi ilmi että miksi tehdään näin. Ja teemana oli oikeastaan 100 metrin uinnin peissi. No sehän oli sitten treeni juuri sinun makuusi, 100 metrin vapari on päämatkasi. Kyllä, ehdottomasti. Teillä oli myöskin luento tänään maajoukkueellinen allastreeni, ja millaisia asioita siellä käytiin läpi? No huomaa, että John on kyllä tosi monipuolinen kaveri ja ajan tasalla, että on paljon tutkinut asioita ja ajan hermoilla tykkään siitä tosi paljon, ja tuo mun mielestä vähän eri näkökulmasta niitä asioita esille sekä valmentajille että uimareille, että se oli tykkään tosi paljon hänen valmennusfilosofiastaan. Sinä olet kiertänyt paljon maailmaa eri puolilla, eri altailla, eri valmentajillakin. Onko tämä nyt jälleen yksi sitten hyvä osoitus siitä, että kannattaa tosiaan käydä välillä muuallakin treenaamassa kuin kotialtailla? Kyllä, ehdottomasti, että
lähes jopa potkinut suomalaisia uimareita ja urheilijoita, että lähtisi ulkomaille kokeilemaan eri juttuja. Et ei siellä välttämättä tarvitse olla puolta vuotta tai vuotta, että voi vaan kävästä viikon tai 2 treenaamassa muualla. Että ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin lähtekää ihmeessä. No onko tämä herra Ruddin tyyli nyt sitten sellaista perinteistä brittivalmennusta? Jaa, perinteistä brittivalmennusta. Ei mun mielestä oikeastaan, että sieltäkin Britanniasta löytyy tietenkin laaja skaala erilaista valmennusta, mutta olin positiivisesti yllättynyt, minkälainen hänen lähestymistapa on. Ja varmasti siihen vaikuttaa myös hänen omat taustat siitä, että hän on opettajan tausta ja lähtenyt vähän niin kuin tällaisesta rennosta liikunnasta liikenteeseen eikä huippu-urheilusta.